In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. I get it. Albaka. Albaka, important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyenje. Okay. What's that? Nsila ID soto. Sa soto. Sorry. I get it. Bijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Bare mo ki janna nun kunu bara tariaka. Janno yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato nim fo bolong labe. 56 branches mola sota Gambia ja. Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nko kono kiya bere. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi to poto nin kodi maraw. Jannom number 1 ti nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi man domorol dir fana beteat. Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je. Wo moyo diat apelenta barka ba ya lafta nyelan kendol e bina. Yalo bukani la ko la barka ba. Yalo ndel chosano lo. Barka.
We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country. Chairman, you ready to proceed, please? Thank you. I, Harry P.F. Sambou. I, Harry P.F. Sambou. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I will speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mr. Sambou, welcome to the TRRC. Thank you. You have just taken an oath to speak the truth. May I remind you that it's a criminal offense to lie under oath in this country. It is also an offense to provide false or misleading information to the TRRC. I'm sure you are aware of that. Could you confirm, please? Positive. Positive what? I do confirm. You do confirm what? That it is a crime to give false information on the oath. And to also to provide false information to the TRRC. And to also provide false information to the TRRC. Thank you very much, Mr. Sambou. Could you sit closer to the microphone or draw it closer to you so that we can hear you very well? Mr. Sambou, you've been served with a notice of adverse mention. Can you confirm having received it? Yes, I have. Yes. May I remind you that the Commission, while expecting that you would speak the truth and the whole truth, you also have a right not to incriminate yourself. That is a right that is enshrined in the Constitution. So everything that you say here should be voluntary. All right? Understood. But whilst you have a right not to incriminate yourself, you do not have a right to lie. And the two should be distinguished. The Commission would normally interpose interpretation of the proceedings in one of the local languages. I have asked the interpreters to do yours in the Wolof language. Is that fine by you? It's fine by me. Thank you very much. Are the interpreters ready? Yes. Yes. Okay. So, Mr. Sambou, these are the few things I would wish to deal with
today. Mr. Sambou, yima limsini mom la buga ñu waxtane tay. We would first deal with your biographical information. Dinañ njëkk wax nak ñu xam yow yaay kan. And of course we'll deal with the various positions that you have held in government. Ak tamit place yi nga xamne yépp liggéey nga ko ci nguur gi. And we deal with that briefly. Dinañ ko def la ci tënk. Mr. Sambou, you should say something instead of nodding your head. Yes. Council. Thank you very much, sir. Then we would deal with your time as Deputy Director General of the NIA during the investigations of the attack on Farafenni Barracks. Ñu waxtaane tamit lu aju ci ay gis yoo xam ne yaa ngi ko doon def ci songa boobu nga xam ne moo amoon ca Farafenni Barracks. Duwut yang ko doon def yiñ doon def ca NIA ba waxtu woowu mi nga xam ne moom mooy woon ki toppa ci njiiti NIA. And we would also look at the 2006 Noor Cham coup d'etat and the investigations that were launched at the NIA. Dinañ waxtaane tamit coup d'etat Noor Cham boobu nga xam ne moo xewoon atum 2006. In so doing, we would look into some of the things that happened to Alhaji MC Cham. Ko defee nag dinañ seetlu ci mbir yi nga xam ne moo xewoon ci Alhaji MC Cham. Ramsia Diab, Mariam Jack Denton. Ak Ramsia Diab ak Mariam Jack Denton. And a host of other people. Ak ñeneen ak ñeneen. Right, especially the military personnel. Surtout nag ñi nga xam ne ay soldat lañu. We would also look into the so-called disappearance of Daba Marena and Co. Dinañ seet waxtaane li nga xam ne Daba Marena ak ñeneen ñi li nga xam ne dañ jékki-jékki kenn gisatut leen. We would look at the Freedom newspaper issue. Dinañ waxtaane it lu aju ci mbiri kayiti xibaar boobu ñu wax Freedom. In particular, detention of Duta Kamaso. Tamit li nga xam ne moom lañ jël Duta Kamaso taaj ko benn béréb. Anti Duta Kamaso, I must say. Anti Duta Kamaso. Lamin Cham. Lamin Cham. And others, Sedikan. Ñeneen Sedikan. We would also examine your relationship with Yaya Jammeh. Dinañ seetlu tamit li nga xam ne moo di sa jokkoo sa diggante ak Yaya Jammeh. But before that, we would look at the working methods of the panel. Waaye balaa loolu tam dinañ seet panel yi kilifa yooyu ñu daan tànn anam yi nga xam ne moom lañ daan liggéeyee. Especially the various bodies or the various roles and responsibilities that were assigned to the participants in the panel. Ket ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi kenn ku ci nekk li nga xam ne moo woon sa taxawaay foofu jamono boobu. That is the investigators, the torturers, the statement takers, and the video recorders. Mooy ñi nga xam ne ñoo daan laajte ak ñi nga xam ne ñoo daan mbugal nit ñi ak ñi daan jël xibaar yi di ko binda ak ñi daan nataal di video. And we would also, if we have time, talk about the policies of the NIA on recruitment and promotion. Bu ñu amee waxtu tamit dinañ seet NIA sarta yi nga xam ne moom lañ daan sukkandiku pour jël ni liggéey ak yokka maxaamaam ci liggéey. The commission had some evidence regarding tribalism, how Jammeh favored Jolas. We would also look at how Jammeh also victimized Jolas. Just to ensure that there's a balance in the evidence and objectivity in the evidence that is heard before the commission. Yéeg nañ fi tamit ay xibaar yoo xam ne mu ngi aju ci xaajaat léegi nekk ci diggante xeet yi Jammeh ñi nga xam ne noonu la daan génnaale joolaay ak ñeneen ñi waaye nag ba léegi tamit dinañ seet joolaay yi nga xam ne tamit waru nañ ci ron Jammeh ndax yëf yi mun a em. Are you ready to proceed? I'm ready to proceed. Continue. Please give us your biographical information, very briefly, full names, date of birth, education, and so forth. Ci tënk rek wax ñu yow yaay kan sa tur ak sa santa ba si juddu fan nga juddoo ak nga buntu njàng fi mu jaar yëpp.
My names are Harry Paul Francis Sambou. Mangi tudu Harry Paul Francis Sambou. I was born in Bathurst, Mangi now Banjul, legi ñu xamé ko Banjul, on the 10th of March 1953. Niki fukki fan ci wéru March 1953. I had my primary education suma njàng mu ndaw nak man ko am St. Joseph's Primary School in Basse, then St. George's. man ko defé St. George's Basse, then St. George's. From 1959, if I'm not mistaken. Born in 1959. And then in 1962, I was moved to Fulabantang St. Teresa's boarding school. So 1962, Madam St. Teresa's boarding school is Fulabantang, Central River Region. From where I sat to the common entrance examinations. Common entrance. And then when I passed, I went to St. Augustine's High School in Banjul. St. Augustine's Banjul High School. From 1965 to 72. 1965 to 1972. In 1973, in June, I got a job as an accounts clerk at the then Elder Dempster agency. 73 am liggéey di account clerk. And Elder Dempster. In 1975, I obtained the Gambia government-sponsored scholarship to the Soviet Union, to the then Soviet Union. Mujé am na ndimbali fay liggéey jàng ci nguuri Gambia. And I proceeded to the Soviet Union to pursue a master's degree in Soviet jurisprudence. Ci gannaaw loolu nag ci la continuer xencu li aju ci maqama master's degree with a specialty in criminalistics. Di gëna jàng nag lu jëm ci mbiri caacaaya gi ak yëfi tefa. Ways and means of fighting and preventing crime. Ci anam goo xam ne nii ci la ñuy xeex fitna ak ni nga ñoo xam ne noonu la ñuy fànqee fitna. In 1981, I completed my course in the Soviet Union and came back home. Ci atum 1981 ma jeexal suma njàng ci Soviet Union ma ñibbisi. I got a job in government as a senior social worker at the Department of Social Welfare. Di kilifa di liggéey ci buntu liggéeykaay bi ak ci wàllu liggéey nekk ni nit ñi social welfare. From 1983 to 86. Ko daggee 1983 to 86. In 1986, I was transferred and redesignated to the Office of the President. 1986, lañ ma dal di toxal yóbbuma ci Office of the President as a senior security officer, I think. Ma nekk fa kenn ci kilifa yi ci National Security Service. Ci jamono boobu nañu xamee ko National Security Service. From that time to 88, I was posted back to social welfare as a probation officer. Li ko daggee na ci 1988 jamono boobu ñu ci lañ ma yóbbuwaat social welfare nekk nit koo xam ne moo leen fa toogal. I also moved over to the Ministry of Justice, Aegis Chambers, as a personnel officer. Ci lañ ma mujjee toxal nañ may ci buntu liggéeykaay ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi ma nekk fa seen personnel agent. And then I also got a scholarship to go to the Forobe College to do a degree in law, but I abandoned the course and came back home. But now loolu nag amaan naa itamit beneen ndimbali payam liggéey pour nag ma dal di dem def bachelor ci Forobe College bi nekkee ci Sierra Leone mu jéegi na ma bàyyi ko ñibbisi. I got back into the system. Ma delluwaat ci liggéey ba. As an assistant secretary in the Ministry of Works. Ma nekk assistant secretary ci ministry bi saytu wàlli liggéey bi. And between 92 I think to 94. Li ko daggee 92 jëmbe 94. And in 94 I was again transferred and redesignated as Director of Finance and Administration to the newly created National Intelligence Agency.
94 nag ci lañ ma dolli yóbbuwaat ci buntu bi nga xam ne moo saytu wàlli koppar gi ci buntu liggéeykaay bi ñu sos es mooy National Intelligence Agency NIA. There I stayed for foofu laa nekk ba another 3-4 years, and in 1997 I traveled. 1997. Mr. Sambou, as Director of Administration and Finance at the NIA, you were de facto number 2 at the NIA at the time, correct? Correct. Wow. And in that position, you reported only to the Director General. Yes. Wow. Mr. Sambou, perhaps you should allow the interpreters to speak before you respond to my questions. And apart from the Director General, you were the most senior person at the NIA at that time, 1994 to 1997, correct? 1994 to 1997 lu dut ki nga xamne moy Director General bi yow mi yow la sa mahama gëno na ko wé. Yes. Wow. Okay, proceed please and continue about the description of the positions you held. Wa égalil nga wax ñu place yi nga xamne mom nga yoré won. In 1997, ci atum 1997, I proceeded to the United Kingdom. Ci la dem United Kingdom to pursue another master's degree course. Te xentu nak lu jëm ci walu njangam ma xama master's degree in management development. Ci wali ni nga xamé dool nañuy topato lepp lu jëm ci wali liggéey. In 1998, I came back home. Ci atum 1998 ma ñibsi waat and was transferred and designated to the Ministry of Foreign Affairs. Ci lañ ma daldi toxal nak ci ministry bi nga xamné mo saytu wali doxalini bi réewi Gambia ci biti. And I was posted to the Gambia High Commission in Lagos as Deputy Head of Mission. Ci lañ ma yobbu nak ci Gambia High Commission bi nekké ci réewi Nigeria fu ñu xamé Lagos nga xamné ma top nak ci kilifa ga ñu fa tek. After 2 years in 2000 I was recalled. Gannaaw ñaari at ci atum 2000 and I came back home. Ci lañ ma o ma ñibsi waat. And I was posted to the Ministry of Health and Social Welfare. Lañ ma yobbu nak ci ministry bi saytu wàllu wér garam ngek nekk ni nit ñi. As Deputy Permanent Secretary. Ma nekk fa nak di maqamam Deputy Permanent Secretary. In 2002, ci atum 2002, I was terminated. Ñu daldi ma dàq. Without reason. Te amul nak ben luñ ma ci tegal. And I went home. Ma dem ñibi. I stayed for up to 2004. Ma toog fa nak ba atum 2004. And I got a job at the Independent Electoral Commission as Director of Operations. Ma am liggéey ci buntu liggéeykaay bi saytu mbiri wote ak kontem carte yi réew mi di Independent Electoral Commission. Ma nekk borom kër gi saytu wàlli doxalini bi liggéey boobu Director of Operations. In March 2006, ci weeri March atum 2006, I was again absorbed into the system. Ci lañ ma dal di delloowaat ci liggéey ba. And appointed Acting Director General of the National Intelligence Agency. Ñu fal ma nag di kilifa gi nga xam ne nii moo topp ki jiite ci buntu liggéeykaay National Intelligence Agency. 8 months, I think, into that job. Juróom-ñetti weer ci liggéey boobu. I was again terminated. Ñu dal di ma dàqaat. Without reason. Te waxuñ ma dal lan moo tax. And I went home. Ma dolli ñibbi. Till June 2009. Ba weeri June atum 2009. Again, I was recalled. Ñu dal di ma woowaat. Offered a contract. Ñu jox ma contract liggéey. And appointed Permanent Secretary number 1 at the Office of the President. Ñu def ma Permanent Secretary number 1 ci office yi President bi. That's a very high position, you would admit. Loolu ma xama bu for la de. I would admit now, I didn't know what it was when I was going. Even then, it would have been the highest permanent secretary position, next to the Secretary General. Permanent secretary ndax ya topon ci Secretary General bi. Put on the Secretary General.
Why ci permanent secretary yep kon one permanent secretary office president kany mom mo ci gëna ko top ci secretary general. So the point I'm trying to make is being permanent secretary #1 for office of the president, that would make you one of the most senior permanent secretary next to the secretary general. Would you agree? Lima wax moy su fekkee ne def nañ la permanent secretary #1 bon yow yaa gën a correct ci mahama permanent secretary tegu rek ci kaw ki nga xam ne mooy secretary general bi. That was next to the secretary to cabinet. loolu moo toppoon ci ki nga xam ne nii mooy secretary to the cabinet. Oftentimes secretary to cabinet and secretary general is one and the same person, but when you separate them, perhaps yes. Léegi li ci ëpp nag secretary general secretary cabinet yi benn la daan doon waaye comme xaajale nga ko bi tey noonu la. So, but you would nonetheless accept that it was a very high position. It was indeed. Léegi di nga nangu ne daal place bu foor la woon. Proceed, please. What happened after that? Egalil lu xew gannaaw loolu. In October of the same year, 2009, ci weeru October ci benn at mi 2009, I was posted to the Ministry of Defense as permanent secretary. ci lañ ma dal di yóbbu ci ministry bi saytu wàlli kaaraange gi ni permanent secretary. That's where I stayed for 3 years, I think. fa laa nekk nag ba ñetti at su ma fàttale ko. After a second stint on contract as permanent secretary. boobu tamit ci contract ñaareel bi di ci permanent secretary nekk permanent secretary. Halfway into the second contract, genn wàll ci ñaareeli contract bi, I was dismissed. ñu dal di ma dàq. Again. Halfway into the 2-year contract of the second contract, genn wàll ci ñaareeli at bi ci ñaareeli contract bi, I got dismissed. ñu dàq ma. Yet on again. contract. Yep, ci contract. Yes. Forced dismissal on contract, but not forced dismissal from your engagement or employment with Gambia government. That would have been your third dismissal from Gambia government. Lead counsel, if you allow me to explain. Lead counsel, a dismissal and termination are different. Dismissal and termination, it has subtle legal differences in terms of the benefits, but let's just say, in general parlance, your contract, your engagement with government was ended. Removal. You were removed for the third time. For the third time. And that's the point I was trying to make. Lead counsel is very right. Lead counsel. And what happened after that? I had to leave the country surreptitiously. Surreptitiously. Okay. And sought political asylum in Senegal for fear of my life. As far as you know, was there any credible threat to your life? Which warranted your surreptitious disappearance from this country? Into exile in Senegal. Lead counsel. My position was exceptional, sort of, in the sense that I did not have a minister. Minister as permanent secretary for which ministry? Ministry of Defense. For Ministry of Defense. Ministry of Defense. Minister of Defense was... There was, of course, a de facto minister at the time. Somebody who oversaw the Ministry of Defense, correct?
amoon na beneen ministre boo xam ne kooku moo daan seetlu moo daan teg loxo ci ministre bi defense. The de facto Minister of Defense was the President of the Republic. Ministre boobu noonu nga xam ne na moo doon bàyyi xel nag lu jëm ci mbiri kaaraange moo doon président bu République bu Gambia. So, in essence, as Permanent Secretary, Ministry of Defense, you were dealing directly with Yaya Jammeh. Bon mun nañoo wax ne comme kaya nekkoon Permanent Secretary ci ron liggéeykaay ministre bi saytu kaaraange réew mi bon dafa mel ni yow daal ci ron Yaya Jammeh nga doon liggéey. Through the Secretary General. Dëgg la jaarale ko nag ci ron Secretary General. And your services were terminated. Dismissed. Yes. The termination here is not the term of art. This is just the general meaning of the word. You were removed, to use your word. You were removed. So, in all that, tell us why you perceived a threat to your safety and security. Léegi nag wax ñu lan moo tax daal óoluwuloo woon ba tax nga daw dem laxu ji beneen réew. Working with Yaya Jammeh was one of the most challenging and difficult things liggéey ak Yaya Jammeh moo nekkoon li nga xam ne moo gënoon nekk lu experience in my life. ci li nga xam ne ni dal jànkuwante naa ko ci suma dund. Yaya Jammeh read through every single line you wrote in the file. Yaya Jammeh dafay bàyyi xel lépp loo xam ne nii dal dinañ ko bind ci file. Full stop, comma, semicolon. Full stop, comma, ak yeneen. I believe he thought he... Semicolon. Continue, please. I believe he thought he knew better than anybody else. Yaakaar naa moom dafa foog ne moo gën a xam ñëpp in the English language. ci làkki anglais. Even with the help of my desktop spell checks. Ak même si suma ni may seetee ni ñuy bindee si furi ci suma computer bi. Two giant dictionaries, robots and advanced learners. Ak kay ci dictionary bi nga xam ne fa la ñuy seetee baati anglais yi. Complemented with a book of quotes. Ak yenn yi nga xam ne ni ñu ngi ànd ak ay léewu. Didn't satisfy him. Loolu yëpp du ko daan doy. Yaya Jammeh also did not appreciate people taking initiatives in his place. moom it du daan nekk koo xam ne dana daan doyloo nit ñuy doxal ay xalaat ci wàllam. He took offense at those things. dafay jàppee loolu tooñ. And he personalized issues. daf dee moomale boppam yenn mbir yi. Rather than concentrate on the details in the file. li bàyyi xel nag li nga xam ne lañu bind ci file yi muy pour lu muy jëflante. He would reply on the folio sheets personal insults and very, very, very degrading language. dana tontu nag ci anam goo xam ne nii anam gu xastu la ci li nga xam ne nii mooy file boobu noonu su koy delloo. It would take a very patient and tolerant and mature, sober person to focus on the job and forget about those things so as to push the file and get the job done. nga nekk di koo xam ne nii ku mot nga koo xam ne nii tamit ku mën a muñ nga pour nga mën a continuer ak liggéey boobu. For us to better understand the personality of Yaya Jammeh, I mean, you have worked with him extensively. You've worked in his government in the highest offices, NIA, Defense. You've been boss of NIA. That brings you into very close contact with him. You are head of Permanent Secretary Defense. Very close contact with him. You were also Permanent Secretary, Ministry of Health and others. So you've worked with him extensively. Help us understand Yaya Jammeh. Let's decode him. Make us understand his personality. Léegi
pour ñu mëna xam Yaya Jammeh ban façon nit la xam nañ ne liggéey nga ci ronam ci anam yu ci bari liggéey nga NIA permanent secretary defense nekkon na sa boss nekk nga ko xam ne tamit jokkoo nga moom torop liggéey nga ci liggéey ka bi saytu wér gu yaram bi nekk fa permanent secretary am na place ma xamay for yoo xam ne am nga ko ci ron Yaya Jammeh léegi soo ñu bëggee wax kan mooy Yaya Jammeh ak naka la mel naka la Lead counsel, I watched Dr. Sen. Lead counsel seetaan naa Dr. Sen from a psychological point of view here. Yaya Jammeh ci li nga xam ne noonu la ko jàngee ci mbiri xel. And his analysis of Yaya Jammeh. ak li nga xam ne nii loolu la sottandeku ci Yaya Jammeh. He had many points correct. am na fa fànn yu bëri yoo xam ne nii dëgg la fa am. But unfortunately, he did not have personal contact. waaye nag nekk koo xam ne nii did not work with Yaya Jammeh. daan am jokkoo ak Yaya Jammeh liggéey ak Yaya Jammeh. That is why we putting this question to you. Tell us from a first-hand experience, first-hand personal knowledge of Yaya Jammeh. moo tax nag yow mi gën a jokkoo moom ñu lay laaj yow lan nga xam yow ci sa bopp ci mbir Yaya Jammeh. He was very temperamental. nekkoon na koo xam ne nii ku yomba mer la. A witness testified here. am na seede bu fi wax fii ne. I think it was Ibu Jaju. foofu naa Ibu Jaaju la. I'm just plucking this from memory. maa ngi xalaat rek. And he said one of the Egyptian safes that Yaya Jammeh had wax na ne kenn ci ñi nga xam ne ñu daan liggéey foofu ci wàññi Yaya Jammeh bi dëkk described him as follows. nii la waxoon ne nun la Yaya mel. Now happy, now angry. mu ne léegi ci taxawaay bi mu mer ci taxawaay bi nga gis mu kontaan. That is why I said, well, maybe the Egyptian did not know the exact English word to use. moo tax ma ne maybe Egyptian boobu amut baati angale bi nga xam ne moom la waroon a jëfoo. But it was synonymous to temperamental. waaye nag nekkoon na loo xam ne ku jégale ku yomba mer. Added to that, di ci yokk nag ne. I would say he was schizophrenic. He's schizophrenic. Dafa am feebari boppa. Waaw. Dafa am feebari xel. Feebari xel, waaw. He was, I think he had pathological problems. yaakaar naa daal dafa nekk koo xam ne dafa amoon feebari I don't want to be a psychologist. bugguma nekk nag koo xam ne ni dafay natt xeli nit. Somebody who would change in the next moment while you were sitting with him. koo xam ne ni dafay wecceeku si saasi. Change decisions or change his mind. di wecci ay dogalam wala di wecci xelam. You won't know what to expect from him. doo mën a xalaat lan ngay séntu ci moom. So if he called you in his office, you sat down, you are taking notes, you're discussing. su la ooyee office am ngay waxtaan yaa ngi bind. Next minute. yenn jamono yoo xam ne ni mu ngi muñ ci beneen minute bi rek. That affects his decision-making process. loolu na nekk na loo xam ne ni lu gàllankooroon dogal yi nga xam ne moom la daan dogal. You would go to him with the file. Instead of dealing with the file, he would derail and. da ngaa yóbbu fu file pour naam pour waxtaan ak yow ci li nga fa yóbbu mu xelam dem ci leneen. And you would come down with the file not knowing what to do because there are time frames for certain things in the files. bu defee nga wàcc ak file boobu noonu doo xam looy def ndax dafa am waxtu woo xam ne nii ci lañ war a jëflanteeg file boobu. Wouldn't you call his attention to the issue at hand? bu ko defee nag yow doo delloosiwaat xelam ci loolu nga xam ne moo la fa yóbbu. You can only do that through the Secretary General. loolu nag si Secretary General bi rek nga ko mën a defee. But Mr. Sambou, here you are, very senior official in government, you sitting with the president to deal with an issue of national interest. You have to wait to go out and tell the Secretary General that we did not discuss this, it ought to have been discussed. Why couldn't you tell the president that, sir, this is what brought me here, let's deal with the matter? waaye Mr. Sambou yow yaa ngi nii amee maxaama bu kowe ñëw nga ci président bi pour waxtaan ak moom mbir moo xam ne itteel réew mi la bu fekkee ne li nga bëgg a amee ci moom amee woo ko ndax jar na ngay xaar ba demaat ci secrétaire général bu wax ko ne lii ak lii day laa bëggoon a waxtaan ak moom waaye mënuma koo amee ci moom lu tax yow ba nga jàkkaarloo moom rek nga ne ko saa ñu ne lii laa bëgg a ñu waxtaanee ngeen waxtaanee ko. Lead counsel. Lead counsel. Yaya Jammeh buur la woon. Yaya Jammeh buur la woon. daf doon def boppam ni buur. Yaya Jammeh daf doon def boppam ni buur. moo la oo nga dem uyu ji ko.
He is the one who called you and you answer to him. You cannot go to him directly and tell him that you want to see him. If he also dismisses you, you go down, you find yourself in such a situation, you don't know what to do. And the SG might not even have the courage to go back and remind you. You dismiss the SG just like you. Secretary General People have testified here on that issue, in this like manner. You wait. We just want to understand, Yaya Jammeh, from your own perspective. You are the one working with him. We want to know what you went through, how you were dealing with him, so that we will better understand the decisions that were taken. dañ bëgg xam Yaya Jammeh bu baax a baax jaarale ko ci yow ni nga xam ne noonu nga daan jëflante moom naka nga daan defa moom ak naka la mel ci yow yow ci sa wàllu gis-gisi boppa lañ bëgg xam Yaya Jammeh naka la meloon ci yow. So that's why we ask this question. moo tax ñu laaj la ko. I understand. Now dégg naa. Personally, were you terrified of him, of Yaya Jammeh? yow ci sa boppa yow mii ci sa boppa Yaya Jammeh danga ko ragaloon. No. Déedéet. I'll emphatically say no. danaa dëgëral ne déedéet. You look at Yaya Jammeh depending on the mood he was in. dangay seet Yaya Jammeh ci anam gi nga xam ne noonu la nekkee woon. And you chose the right time to tell him what you felt. nga seet na waxtu wi nga xam ne nii moom nga koy wax yow li nga xam ne loolu nga yëg ci moom. If you did it at the wrong time, woe betide you. bu ko defee nag bu fekkee ne wax nga ko ci jamono boo xam ne nii utee neexut xol bi neexut. Woe betide you. coono gu bari mun na la ciy fekk. da nga am tolof tolof. But on the contrary, if you find him in a very good mood, you might move out of his office with your pockets very full. léegi nag bu fekkee ne fekk nga ko nag si xol bu neex mën nga amaan nga génn ak poche yu fees. You never know. dara doo ci xam. In a sense, what you're saying is that you have to calibrate. You have to judge his mood and decide how to deal with him at that particular moment. Indeed. mu ngi mel ni foog nga xalaat seet nga natta jamono jooju moom ci yan anam la nekk nga mun a jëflante moom ci anam yooyu. But even at that, fear was always one underlying factor that was always there for you and possibly most public officers who dealt with him. waaye nag terewut yéen ci seen bopp ak yeneen ñi nga xam ne ñoo daan liggéey te jëflante ak moom anam yi ñu daan jëflante moom yëpp dañ ko àndale woon ak ragal. I will ask a rhetorical question, if you will allow me, lead counsel. mu ne dana la laaj nag laajte boo xam ne nii bu dëgër la. Would you fear somebody ndax doo ragal nit koo xam ne. who has a button boo xam ne dafa on am his right hand below his desk? boo xam ne mu ngi amee ci ron taabulam bi ndeyjoor bi. mu ngi fa am benn bouton. Depending on his whims and caprices. wéeru rek ci li nga xam ne nii mooy ay xalaatam. ak lu ko neex. ak lu ko neex. Would press that button and call the soldiers in. bu ko defee mu press button boobu rek soldat yi ñu dugg si. And we would just say, take him away. te dafay wax rek yóbbu leen ko. Those soldiers, excuse me, with all due respect to them, soldat yooyu noonu ak cër bi ñu leen jox yëpp. were like robots. ñoom it ñu mel ni comme ay machine. Yes sir, and that's all. yes sir rek te def nañ leen li mu wax. In the car next time. yeneen nañ la. sànni la si oto bi. Off you go. jël di You leen have only one direction. dañu am benn place rek la ñu njëriñ jëmale. Mile to prisons. mooy mile to prison. Otherwise known as. ñu xamee ko beneen tur. The hotel, the 5-star hotel. 5-star hotel. You were in the system. You headed NIA. You headed defense. You were close to president. What did you understand that 5-star hotel to mean? yow nekk nga ci liggéey bi jiite nga NIA dikka nga place bu fort ci wàlli kaaraange réew mi am nga ma xama yu bari yoo xam ne yore nga ko fi yow 5-star hotel boobu ñu jël ko tuddee ko kaso bi naka nga ko gisee. Council, I have traveled the world. It council tukki naa ci àdduna bi. I have been to 5-star hotels. gis naa 5-star hotel ni muy mel. I know what they are. te xam naa ni mu mel. Mile 2 prisons is nothing near a 1-star hotel. Mile 2 prison nag jegewut sax 1-star hotel. So, isn't it rhetorical, if I may, or
Is it a sarcastic description? Sarcastic. Of what a 5-star hotel is? Reversing the luxury in a 5-star hotel to the horrors that you would find in Mile 2 prison. ndax nekkul mbiri ci xol ci ak wax ju ñaaw joo xam ne di nga jël rek du tolloo 5-star hotel ak ñi moo mel ak bànneex beeg taranga bi nekk ci 5-star hotel nga jël ko di ko méngale ak kaso boo xam ne ay mbugal ak ay toroxtaande rek moo fa am. Exactly so. Lola. How would you feel, or how did you feel then, as permanent secretary, having to go to Yaya Jammeh's office to discuss issues with him? Could you give us an understanding of how it felt? naka nga daan yëg yow nga nekk permanent secretary war a dem toog office Yaya Jammeh pour waxtaan ak moom ay mbir nag loo daan yëg jamono jooju. As you are on your way going to his office. mel ni boo jógee ne yaa ngaa dem jublu ji nag office am loo dee yëg. In my position as permanent secretary, I'm a technical advisor. Permanent secretary My job was to give him objective technical advice on issues raised. I go straight to him and tell him what is. It is up to him to accept what I said or not. You've described your job. My question is, how do you feel? Or how did you feel then when you had to go to Yaya Jammeh's office now and again? What was that feeling when you are up, carrying your file, going to Yaya Jammeh's office to discuss things with him? Waaw loolu nga wax noonu mooy sa mbiri liggéey ni moo demee man li la laaj mooy yow bu waxtu jotee nag ba nga xam ne gàddu nga sa file war a dem nag ca Yaya Jammeh pour waxtaanee moom li nga xam ne moo nekk ci file bi boo jógee ba jéggi jublu ji ca Yaya Jammeh loolee yëg. I personally didn't feel anything. Suma bopp de duma yëg dara. Clean conscience. Dama de am xel bu rafet rek. And with Yaya Jammeh you look at him right in the eyes. Look him right in the eyes and tell him what you feel. Make sure that what you tell him is the fact, that is the technical objective answer. But wasn't it the case that each time you had to go there, you had to feel somewhat paranoid, not knowing what the consequences of your meeting would mean for you, for your own safety and for your own security? Wa ndax du dee nekk nag na yow jamono boo jógee rek ne yaa ngaa dem ca Yaya Jammeh du nekk jamono joo xam ne yaa ngay xalaat ne man day xawma ci ban anam laa koo fekkee ak suñu waxtaan fan lay mujjee. ak lang fay jëlee lu moo mel ci yow ndax dina doon lu baax pour yow ndax mun nga see mujjee sax dem kaso ga. loolu kenn xamu ci dara danga dis sa bopp dem sa bopp yàlla. No one knows. Leave yourself with God. And you enter with your file. Whatever you receive, that's yours. But was it that bad that whenever you had to go in there, you think in terms of such terrible consequences, like Lofa Gobe Garko? Like anything can happen. ndax loolu nekkul mbir mu doy waar saa yoo jógee rek pour dem jàkkaarloo ak moom yaa ngi xalaat lan nga faa jëlee. I think he enjoyed putting people on pressure and on their toes. Yaakaar naa ne daal daf dee bànneexu bu fekkee ne nag mu ngi teg nit ak notel. So that they would fear him. bu ko defee nag ñu mun koo ragal bu ko defee ñu jégalu ci ronam. But wasn't that in fact the situation? Wasn't that the reason why we had a dictatorship? ndax loolu nekkut ne moo taxoon ba ñu am koo xam ne moom daan doxalee nguuri jaayam doole ci kaw nit ñi. It was lead counsel. Lead counsel. And wasn't it in fact the case that the public service generally from top to bottom were generally, not all, but generally terrified at Yaya Jammeh?
ndax loolu sax warta tax ba ñi nga xam ne ñoo daan liggéey ci nguur gi du ñëpp de waaye ñi ci ëpp yëpp dañu ragaloon Yaya Jammeh. That is the characteristic of a dictator. loolu nag moo nekk ne mooy jikkooy dictator. Was that the characteristic of Yaya Jammeh? ndax loolu mooy woon jikko Yaya Jammeh. I think so. loolu laa yaakaar de. You told us about his minutes, the minutes that he would write. Were these minutes respectful? Were they technically sound, or were they just the rantings of a person who had no respect or regard for the people he was dealing with? léegi boo leen yóbbuwaan seen file yooyu ba woon ko ci ron kayit yi nga xam ne moom lay binda yim fa daan binda ndax lu tegginu la wala lu jaadu la wala lu méngoo ak li nga xam ne moom la war a binda ak cëral boo xam ne cëral na ko li moo binda. Not the least, did counsel. Do you want to give us examples? I see you taking out a file. I would like to make some references if I find the document. Please go ahead. Please allow me. Perhaps, Mr. Chair, it would just be convenient to take the break now. Right, and give Mr. Sambou the time during the lunch break to sift through his material, and then we come back at the time you may designate. Thank you, Mr. Chair. Good suggestion. Witness, we will come back at 3 o'clock. We'll have a lunch break now. Yeah, we come back at 3 o'clock. Meeting is adjourned. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond. Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la? Skincare la. 2020 lañ wax de. Waaw. Fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache. Perfect skin. Skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek. Loo lañ soxlaati rek. Maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la. Fii ngeen di ñëw.
suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal benn la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skin care plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skin care products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye, the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine. I mean, the list can just go on and on and on and on. Lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox. Skin Care Plus nag emuñ si Gambia rek ñu ngi United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes, fragrances, men's shirts, accessories. We do dresses as well. We do blouses. I mean, we do shoes. Name it, we do them. Skincare Plus 2020 is our year of perfection. Zero task. Fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème picture boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii.